السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدمة سريعة جدا عن لغة السي شارب، هناخد فيها بعض مميزات اللغة ونعرف احنا ليه بنتعلم سي شارب بالذات، وكمان هنعرف ازاي ننزل الاي دي اي او الفيجوال ستوديو اللي هنشتغل عليه. بداية، ليه بنتعلم سي شارب؟ سي شارب هي لغة من اللغات الهاي ليفل. في لغات كده اسمهم هاي ليفل لانجوجز، ولغات تانية اسمهم لو ليفل لانجوجز. متشغلش بالك بالفرق ده قوي دلوقتي، ولكن لغة السي شارب هي لغة هاي ليفل، من اقوى واشهر لغات البرمجة على مستوى العالم. خلاص، لغة البرمجة السي شارب بتاعتنا هي لغة to programming. Now, if you're already an experienced software developer coming from another software development platform or programming language, then frankly, this series of lessons will move much too slowly for you. You might be better served to find another resource to use as a starting point, one with you, the experienced beginner to C# in mind. And Microsoft Virtual Academy has many great courses designed for people at all skill levels, so I recommend that you start your search there. However, if you are completely new to programming and you're new to the C# programming language and you're new to building applications on the Windows platform, then this perhaps is the best place for you to start. Not only will you and I work together to learn the syntax of C#, but I'm going to take the time to walk through everything that we do together. I'll explain what we're doing, but more importantly, I want to explain why we're doing it, the thought process behind it. I'm going to try to anticipate the questions you might have, anticipate the problems that you might run into as you're typing your very first lines of code into the code window, or as you're working through some of the exercises that we'll work through together. I've literally taught hundreds of thousands of people, maybe even millions of people, C# over the past 14 years. That's no exaggeration. This includes children as old as 8 years old and as young as 80 years old from virtually every corner of the world. They've all learned from a version of this course, and I know you can learn too. In fact, this is the 6th iteration of this very course, dating all the way back to 2005. And over the years, I've incorporated the feedback from thousands of students, feedback and suggestions on how to improve the course. I've incorporated those in an effort to make sure that this is the very best effort that I can put forward to help you get your feet wet with C#. Now, I only make one real assumption as we begin this course, and that's that you already have some version and edition of Visual Studio already installed on your local computer, and you're ready to write your very first lines of code. Now, if you don't already have Visual Studio installed, then please, by all means, visit visualstudio.com, where you'll learn about the many free and commercial editions of Visual Studio that are available, what the differences are. Now, personally, I used Visual Studio 2015 Community Edition, one of the free versions of Visual Studio that are available on visualstudio.com. And I want to emphasize that you can use any edition and version of Visual Studio with these lessons. Now, there might be tiny user interface differences between what you see on my screen and what you see on your screen as you work through the videos. However, I'm not going to be focusing on any specific features of Visual Studio, so hopefully that won't prevent you from following along no matter what. There will be other courses on Microsoft Virtual Academy that will demonstrate the power of Visual Studio, all the features that Visual Studio has to offer, explaining the differences between editions and versions of Visual Studio. But I won't be focusing on that in this course. I'm going to focus specifically on the basics of the C# programming language itself, and what I will demonstrate will be true no matter which version or edition of Visual Studio that you choose to use. And that's great news, because as long as C# exists, these lessons should still be valid and useful to you no matter what. So to get the most out of this course or any course that you find online, you really should become an active learner, and that takes several different forms. First of all, you should attempt to follow along closely and do what I call getting your hands dirty in the code, actually writing the code that I'm writing on screen. You're writing it along with me. All right? There's no better way to learn how to code than actually write code yourself.
It's like suggesting that somebody learn how to play the guitar without ever touching a guitar. You'd think, well, that's virtually impossible. Typing in the code yourself will give you insights that merely watching videos won't. So pause the video, your own local copy of Visual Studio running on your desktop. So also, don't rush through this course. If something doesn't make sense, again, pause the video, rewind the video, rewatch those portions that don't make complete sense at first. Sometimes a second or a third viewing, focusing more specifically on what's going on around the screen and on the words that I'm saying can help. Being an active learner also means that you're taking control of the process of learning. So if I say something or do something that doesn't completely make sense, by all means, find a second or a third resource that can help you. Maybe it's an article out on msdn.microsoft.com or other videos on Channel 9 or Microsoft Virtual Academy. But make sure you search out those resources that resonate well for you. If you're interested in an even more comprehensive version of this course, of a C# training course that covers a lot more ground and more depth, complete with dozens of coding challenges and over 30 hours of video instruction, then please visit my own website, devview.com, Developer University. You'll also find many other training courses that I've created designed specifically to help you become a professional C# developer someday. Furthermore, over time, as we go through this course and as I begin to field questions about it, I might add some study resources and additional free content related to the topics in the course that you're currently watching right now. So that's another reason to be sure to visit me at devview.com. Professionally rewarding, and best of all, I know you can do this. Again, I've seen so many people start off where you're at right now, and they might even be working professionally writing code for a living or building real applications that are being sold in app stores like the Windows Store. So if you've ever gotten stuck in the past in trying to learn how to program, I promise you that if you put in the time and you put in the effort and you work along with me, as we work together, we're going to build the knowledge of C# that you need to be well equipped to move on to more advanced tutorials where you can learn how to build your own web applications and Windows applications, Windows Store applications, cloud services, video games, and even applications that will run on iOS and Android using C#. Now, assuming, again, that you have some version and edition of Visual Studio already installed and you're ready to go, then we're going to begin writing C# in the very next lesson. That we're merely going to print out the words hello world to a console window. And the point of this exercise is just to show you the basic workflow. So I'm not going to attempt to even explain why we're doing what we're doing. The focus will be on what I'm going to do next and how I'm doing it. In other words, I want you to focus on the basic workflow. That'll be the same for all the applications we'll build in this course and pretty much every application you'll ever build using C#. Things like how to create a new project. Where do you type in your C# code? How do you test your application to make sure that it's running correctly? And what do you do whenever you have an error in your code? How do you save your project? Things of that nature. So for now, just try to follow along. Don't worry if something doesn't make a lot of sense at this point. That's really what the rest of this course is for. In the next few lessons after this one, we're going to dissect this tiny little application that what do you do? We built, and I'm going to explain at that point why we did what we did, and then what does the code mean and why it's doing what it's doing. And just a quick reminder, like I said in the previous video, the introduction of this course, I'm going to assume that you have some version and some edition of Visual Studio already installed. Even if your Visual Studio looks a little bit different than mine does on camera here, don't be overly concerned about that. The basics are the same no matter what, I promise. All right, so let's go ahead and get started here. And to begin, we're going to create a new project. There are a number of different ways to do this, but I'm going to keep it simple and go to File, New, Project. And selecting that menu option will open up the new
languages and libraries that you need to create the applications you may wish to use. So by selecting Custom and clicking on the Next button, we are now, remember, my programming language is available to me because I create projects using the different languages all the time. So I'm going to select the checkbox next to programming languages to install all of those programming types. Also under Windows and Web Development, we can choose various options here for things such as the QuickOne's publishing tools, SQL Server data tools, PowerShell tools for Visual Studio, Silverlight development, etc. Here's a very important key at a later word compatibility platform mobile development will also get installed. At the same time, the common tools all Studio starts installing all of the components that you have selected. So this is a quick overview of how to perform a custom installation of Visual Studio 2015. Me, so I'm notifications. So for now, just try to follow along. Don't worry if something doesn't make a lot of sense at this point. That's really this time we production is called. A number of different ways to do this, but I'm going to keep it simple and go to File, New, Project. And selecting that menu option will open up the New Project dialog. Now, chances are the number of items that you see here in this center part will be dramatically different than the items that I see based on which version and edition of Visual Studio that you have installed. However, you should be able to select templates and then select C#, and one of the options should be a console application. All right, so I want you to select that, and then we're going to rename this project to Hello World. Now notice I used a little naming convention where I use a capital H in Hello and a capital W in World, and I don't use a space in between the two words. Now that's just a naming convention that I came up with to help me identify projects a little bit easier, something I recommend that you follow. We shouldn't have to make any other changes in this dialog. I'm going to go ahead and click the OK button, and Visual Studio will go off and now create the starting point of a console window application for us. All right, and so now you should see in this main area, in this text area, a file open called program.cs. And there's some code here that is already generated for us, boilerplate.
boilerplate code. We're going to ignore most of that, except we're going to find this innermost set of curly braces. Now, one of the first things you're going to need to do when you're learning how to develop software is tell the difference between parentheses, curly braces, square brackets, angle brackets, and I don't know that I left out any, okay? But here we want the curly braces, look like little mustaches turned on their side. These are important. And I want to go inside of those two, that opening and closing curly brace, and make some room for ourselves. This is where we're going to type our code. So it's approximately line 13 and 14, at least in my copy of Visual Studio. And then I'm going to type in the following. I type in console, and you may notice now this little window pops up below what I'm typing. You can safely ignore that for now. Eventually this becomes our best friend, but for now it might kind of be distracting and get in the way. Just try to ignore it and type in everything by hand to the best of your ability. Console, and then I want to use the period on the keyboard. I'm going to call it the dot. So console dot, and then capital W, right, capital L, line. Next, I'm going to use an opening and closing parenthesis. So that's not a curly brace. These are just the like the characters you would use for a smiley face in an emoticon, okay? And then inside of there, I'm going to use the arrow keys on my keyboard to kind of navigate around here. I'm going to go inside of the opening and closing parenthesis, and I'm going to use two double quotes, so it should look like that. All right, make sure you don't use single quotation marks like that. That's not what we want. We want double quotation marks like that, okay? And inside of there, we're going to type in the words hello and world. All right? So make sure that you have an open parenthesis, a double quote, the words hello world, then another double quote, then another parenthesis, a closing parenthesis, and then at the very end of this line I'm going to use a semicolon, and it looks like that. All right, so it's not a colon and it's not a comma. All right, it looks like that. All right, and then I'm going to use the enter key on my keyboard to go to the next line. I'm going to type in console dot capital read capital L in line opening and closing parenthesis. Now you may have noticed that as you type in the opening parenthesis, that Visual Studio will automatically type in a closing one for you. Don't let that throw you. You can continue just to type through that, but make sure that you have exactly what I've typed into my code window here for these two lines of code. Make sure that the capitalization is correct. Make sure that you're using a period, not a comma, for the little mark that comes after the word console. Make sure you're using parentheses and not some other type of bracket or brace, and then make sure that both lines of code end with a semicolon. All right. So the next thing that I want to do is save my project. So I'm going to go, and there are a number of different ways to do this in Visual Studio. Again, I'm going to keep it simple and go to File, Save All. All right. And then the next thing I want to do is now see my application actually running. And so to do that, I can either find this little green arrow, this little green triangle that has the word start next to it, or if I don't see that, by default in my little toolbar here at the top, I can go to debug and select start debugging. Either way should work. I'm going to go ahead and click that, and you'll notice that some windows pop up and Visual Studio changes its appearance a little bit. Now off to the side of my screen, the console window popped up and we see the words hello world with a blinking cursor below it. I'm just going to hit the enter key on my keyboard, and then the console window disappears and I'm back into Visual Studio, kind of resets itself, and we're successful, right? However, maybe your experience wasn't successful. Maybe you saw an error message. So what I want to do is take a moment and look at some common errors that people that are new to C# might run into and how to remedy them. And this is a good opportunity to learn some of the syntax rules of C# as we make mistakes. Okay, so I'm going to pause the video, make a mistake, and then we'll talk about it, pause it, and so on. All right, so when you attempted to start the application, you may have seen a little dialog pop up from Visual Studio that says there were build
errors. Would you like to continue and run the last successful build? Always select no for that, okay? And what you'll see next is a list of errors. Now, in some cases, the error messages will be obvious to you and they'll make a lot of sense. Sometimes they won't, like the verbiage might be something we're just not familiar with yet. Invalid token in class struct or interface, what does that mean? Okay, so typically what you can just do is double click on these and it'll put your mouse cursor on the line where the problem is. Notice that Visual Studio also gives you another visual way to tell that there's a problem with your code. It gives you this little red squiggly line. Sometimes you'll see a blue squiggly line. They're a little bit different, but essentially this is an area of the code that probably deserves your attention, something you need to fix. Now in this particular case, the problem is that we didn't type our code in between the innermost opening and closing curly braces. And so this is an issue with regards to defining a code block in C# or a block of code. So different C# commands belong in different kinds of code blocks. And I'm going to spend a lot of time in this course talking about the different types of code blocks and what belongs in each type of code block. But to remedy this issue, what you need to do, use your mouse and just kind of drag and highlight these two lines, or you can use the Shift key on your keyboard and the arrow keys to kind of highlight that area, hit Control X, then move up in between the opening and closing curly brace and paste Control V, that code in there, and then it should run correctly at that point. All right. So that teaches us the first thing about C#. It matters where we type our code. All right. Or when you try to run the application, you may have seen the same build error dialog, except you see the message semicolon expected. Hopefully this is an obvious remedy for you. If you double click on that error in the error list, it should take you to the end of the line of code where you forgot to add a semicolon. And so that's the second thing about C# that we're going to learn, is that just like a properly formed English sentence has to end with a period or a question mark or an exclamation mark, a properly formed instruction in C# has to end with a semicolon. All right. Or maybe the error that you saw was something like a syntax error, something English sentence that error expected. Hopefully this is an obvious remedy for you. If you double click on that error in the error list, it should take you to the end of the line of code where you forgot to add a semicolon. And so that's the second thing about C# that we're going to learn, is that just like a properly formed English sentence has to end with a period or a question mark or an exclamation mark, a properly formed instruction in C# has to end with a semicolon. All right. Or maybe the error that you saw was something like a syntax error, something expected, the name hello doesn't exist in the current context, the name world doesn't exist in the current context. If you were to double click these, you'll get to the vicinity of the problem, and you'll also see that there's red squiggly lines beneath the words hello and world in between of our parentheses. Now remember, we needed to use double quotation marks around that string of characters hello world. And so alphanumeric characters that we want to literally write to screen or present in some way, we need to surround them with characters that indicate that we want to use this literal string, the string of literal characters. Okay, so to do that we use double quotes. Or perhaps you see the error, something like
The name console does not exist in the current context. And you're like, it doesn't exist in the current context. You look at the word and you say, well, it looks spelled correctly. Remember that I told you had to type exactly what I was typing. And so C# is case sensitive, meaning that a lowercase c and an uppercase C mean that you're typing two completely different things into C#. Okay, and that is tricky because many of us are not used to that degree of precision whenever we're communicating. But when communicating with a computer, you have to be precise. So in this case, all we needed to do was change the capitalization of the word console, and we're back in business. Or perhaps you see something like console does not contain a definition for either write line or read line, and again, you're looking at it and you're thinking it's spelled correctly. Well, what could the problem be? Here again, capitalization is important. Lowercase r read line is different than uppercase r read line, and lowercase l read line is different than uppercase L read line. Okay, and so again, things have to be spelled correctly and have the correct capitalization in order to be processed correctly by the C# compiler. We'll talk about compilation in the next lesson. Now, fortunately, if you're not good at spelling and you're not good at typing and capitalization and you're just not as precise in the way that you would type a letter or an email message or even a text message, fortunately, Visual Studio can help you out. There are tools that will help you not only write your code more quickly, but also more accurately. And chances are, if you utilize those tools, the chances that you will miss some of these really simple syntax things like capitalization will almost be completely eliminated. We'll talk about some of those tools in an upcoming lesson. All right, but assuming that you got all of this to work correctly, you're really well on your way to building applications. You've already crossed over one of the big first steps. And as you undoubtedly learned in this lesson, writing C# code is an exercise in being precise, in precision. And again, fortunately, the Visual Studio IDE will help you out a lot when it comes to that. It will give you clues, and maybe some of the phrases and the words that they use to explain the issue might not be familiar to you yet. With experience, it will be. But generally, it'll point you into the right direction, and with the red squiggly lines in the message, you can typically figure out what the issue is. Now, throughout this course, if you run into a wall and you simply can't figure out what the problem is, do this. Compare character by character. Take your time until you kind of develop a vision for the problems where your eye will jump to the problem in code. Compare what you wrote versus what I wrote. I'll supply the source code to you. And so open it up in a second copy of Visual Studio and then just look character by character. What did I do different than what Bob did? All right. And that will usually help you figure things out if you can't do it on your own. All right. So in the following lessons, we're going to focus on two things. First of all, we're going to talk about why we did what we did and what was going on
behind the scenes that turned our code into a working application, albeit a small application. What happens whenever we create a new project? What happens whenever we choose to save our project? What happens whenever we choose to start or run our application? And then secondly, we're going to talk about the syntax of the C# code that we wrote, and we'll learn more syntax rules and more keywords as we go along. So if precision is so very important in C#, then you're going to need to have some explanation as to what all those little words and symbols actually mean, and some rules to guide you as you're writing your own code. It's really easy once you get a few of the basics under your belt. Being completely honest, many people learn how to code, how to write code, and C# is a fairly easy language to learn. You can do this. Just you got to put in a little bit of time, a little bit of effort to figure it out. All right? So we'll begin that process in the very next lesson. We'll see you there. Thanks. Hi, I'm Bob Tabor with Developer University. For more of my training videos for beginners, please visit me at devu.com. Now in this lesson, we want to start the process of dissecting that little application that we wrote in the previous lesson. Now previously, I wanted you to focus on the workflow, what we did and how we did it. But now what I want to do is focus on why we did what we did. It's really crucial at this point that we cement some really important ideas in your mind, because they're going to provide the basis, the foundation for everything that comes next. So what I want to do is start on the inside and kind of work our way out. And I'll start by talking about the nature of writing code. When you learn how to write applications with C#, really any programming language, learning the syntax of C#, or in other words, learning the nouns and the verbs and the punctuation of the programming language, is really just half the battle. The other half of the battle is learning about related pre-built functionality that's available to the code that you write. Now in our case, Microsoft has created something called the .NET Framework, which sounds kind of spooky and mysterious, but it's really not that bad. It's actually pretty large, but we're only going to focus on two specific portions of it for our purposes. The first part that I want to focus on is something called the class library, which is simply just a library of code that Microsoft wrote to take care of difficult tasks so that we as software developers, we don't have to worry about them. So there's library code to help with many common sorts of things that many applications will need. Things like working with math, or working with strings and text, and working with dates, manipulating dates and times, maybe displaying things to the computer screen, or transmitting information across a network. So a lot of that kind of foundational stuff that would be difficult for us to write and is utilized by many different applications. So that's really the first part. It's taking advantage and understanding the class library of the .NET Framework. The second part of the .NET Framework is called the runtime. It's also known as the Common Language Runtime. You'll see it called as the CLR as well. Trước tiên, hãy xem thử ngôn ngữ chúng tạo. Đó, đây là project mới của bạn. Công nhận RAM 8GB chạy sướng thật. Tiếp. Rồi, đây là màn hình cơ bản và đầu tiên, cực kỳ cơ bản luôn. Khi bạn vừa khởi tạo nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ ra màn hình như thế này, giao diện code như thế này. Mình sẽ phóng to lên một chút cho các bạn coi ha. Đó. Rồi. Ok. Bây giờ sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thành phần của chương trình này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thành phần của chương trình này. Ở đây khi mà vừa đặt vào cái dòng đầu tiên ở trên đây các bạn xem nè. Dòng đầu tiên là các bạn thấy cái chữ using. Using cắt ra một cái tên gì đó rồi chấm phẩy. Using cắt ra một cái tên gì đó chấm phẩy. Rồi cú pháp của nó như thế này nha. Cú pháp của câu lệnh này như sau. Đó là using cắt ra
và tên thư viện. Tên thư viện. Chưa? Chấm phẩy. Tên thư viện ở đây có thể là system.collection.generic gì đó, rất là nhiều. Thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi, ý nghĩa của nó là dùng để chỉ cho trình biên dịch biết rằng những thư viện, đây nè, những cái này nè, những thư viện. Và thư viện á, là một tập các phương thức kiểu dữ liệu nào đó tạo ra nhằm hỗ trợ cho việc lập trình nhanh chóng, hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ở những bài sau ha. Rồi, chỉ cho trình biên dịch biết rằng những thư viện được sử dụng trong chương trình. Các bạn hoàn toàn có thể không sử dụng thư viện nào trong chương trình của mình bằng cách xóa hết những dòng này đi. Đây là những dòng mặc định nó tạo sẵn cho mình thôi ha. Bạn hoàn toàn có thể xóa hết. Chương trình của bạn hoàn toàn có thể không sử dụng bất kỳ thư viện nào. Chưa? Đây là những thư viện, những tập hợp hỗ trợ sẵn cho bạn để bạn lấy ra bạn sử dụng lại. Bạn không cần phải viết lại nữa. Như một số ngôn ngữ khác như C++ hoặc ngôn ngữ Java Core thì nó không có những cái thư viện hỗ trợ. Thì nếu như bạn viết sẽ rất là cực. Nhưng C# nó hỗ trợ rất là nhiều thư viện cho bạn. Bạn lấy ra bạn xài lại nhanh chóng, dễ dàng. Rồi, ok. Ví dụ một số thư viện được khai báo như là Jujin, thư viện system.collection.generic nè, thư viện system.linq, thư viện system.test hay là thư viện system.reading.text. Ok, đây là những thư viện. Còn nhiều thư viện khác nữa, có thể sử dụng thư viện mà Visual hỗ trợ, mà C# hỗ trợ, hoặc những thư viện bạn tự tạo và bạn lấy ra bạn sử dụng lại. Đó là những thư viện bạn có thể tự tạo, bạn lấy ra bạn sử dụng lại được luôn. Rất là nhiều cách để sử dụng thư viện. Thì đây mới là cấu trúc cơ bản thôi. Bạn cũng chưa cần bận tâm nhiều lắm ha, nhưng mà cũng nên biết để về sau nhìn không bỡ ngỡ. Rồi, tiếp theo là namespace. Namespace, đây chính là chữ tên là namespace. Rồi, thì cấu trúc cú pháp của nó như sau. Từ khóa namespace cộng với tên namespace. Từ khóa namespace cộng với tên namespace. Và tên namespace của mình cụ thể ở đây là cấu trúc lệnh cơ bản. Và bạn lưu ý, Visual viết ra không phải để người Việt sử dụng mà là để quốc tế sử dụng, cho nên họ sử dụng là tiếng Anh. Mà tiếng Anh thì không có dấu như của tiếng Việt. Thường project thì bạn có thể đặt tên là tiếng Việt, nhưng coi chừng bị lỗi. Mình đã từng gặp trường hợp một số bạn đặt tên project là tiếng Việt, sau đó chạy cứ lỗi lung tung lên, cái rồi nói tại sao project của em tạo y chang mà lại bị lỗi. Thì những bạn đó cần phải xem lại, đó là bởi vì project của bạn đặt tên có dấu và có dấu cách. Thường khi mà đặt tên các bạn đừng có dấu cách và đừng có dấu vào thì nó sẽ không lỗi. Rồi, lưu ý cho các bạn ha. Rồi, thì namespace này nè, các thành phần bên trong namespace thì bao gồm các class hay là lớp, enum, delegate hoặc là các namespace con, rất là nhiều thứ ha. Thì ý nghĩa của cái phần namespace này là cái gì? Là báo cho trình biên dịch biết rằng các thành phần bên trong khối này nè, bên trong khối nè, khối mặt nhọn nè, được chưa? Bên trong khối mặt nhọn này, ngay bên dưới namespace, cái namespace sau khi khai báo xong như thế này nha, rồi tới dấu mặt nhọn này chính là cái khối mặt nhọn phụ thuộc của namespace này, chưa? Thì ngay bên dưới namespace này thuộc vào chính namespace đó. Rồi chi tiết của phần này sẽ được nói rõ hơn trong những bài sau nha. Rồi, ok. Mình có một cái ví dụ, về namespace. Cho các bạn đây. Như đây các bạn thấy nè, có một namespace là cấu trúc lệnh cơ bản nè. Thấy không? Một namespace là cấu trúc lệnh cơ bản. Rồi bên trong đây có những thứ như là action,
delegate hay namespace khác. Đây là ví dụ sơ cho các bạn thấy không? Mình hoàn toàn có thể tạo ra nhiều thứ khác nữa. Chưa? Namespace có thể chứa namespace chứa class, namespace chứa delegate. Chưa? Rồi. Tiếp theo đó là class. Tiếp theo đó là nói về class ha. Rồi cái này không cần dùng nữa, mình bỏ đi nhé. Bỏ đi nha. Rồi. Ok. Class thì cú pháp từ khóa class cộng với tên class hay là tên lớp. Class tiếng Việt dịch ra gọi là lớp. Rồi từ khóa cộng với tên. Ý nghĩa là báo cho trình biên dịch biết rằng những thành phần trong khối ngoặc nhọn này nè, ngay sau tên lớp phụ thuộc vào chính lớp đó. Thấy không? Y chang namespace thôi. Thì class như vậy, cứ cái gì mà nằm trong khối ngoặc nhọn của nó là nó sẽ thuộc vào thằng đó. Đây chính là cái cấu trúc chung luôn ha. Bất cứ cái gì nằm trong cái khối ngoặc nhọn này sẽ phụ thuộc vào thằng ở ngay trên đó. Bất cứ thứ gì nằm bên trong khối ngoặc nhọn của class sẽ phụ thuộc vào class program này. Bất cứ cái thứ gì nằm bên trong khối ngoặc nhọn của namespace cấu trúc lệnh cơ bản sẽ phụ thuộc vào cái namespace cấu trúc lệnh cơ bản. Được không? Thì mai mốt nè cũng giống như thế này, bất cứ thứ gì nằm bên trong khối ngoặc nhọn của thằng main này sẽ phụ thuộc vào main. Các bạn lưu ý chuyện này ha. Rồi, phần chi tiết về class sẽ được trình bày trong bài class ha. Dễ thấy rằng tiếp tục nha. Ở đây bạn thấy nè, class program rồi có void main gì đó, được chưa? Dễ thấy rằng phương thức main của khối lớp program, nên phương thức này nè nó thuộc vào class program, đúng không? Thằng này nằm bên trong nè, nằm bên trong khối này, cho thành ra nó thuộc vào thằng này. Dễ hiểu chưa? Rồi, tiếp theo là hàm, hay còn gọi là phương thức, hàm main. Đây là hàm được tạo sẵn khi tạo project với cấu trúc như sau. Có một cái các bạn cần lưu ý nha, hàm và phương thức. Cái này có chừng các bạn hiểu sai. Nếu như bạn nào đã từng học qua Pascal thì các bạn sẽ có hai cái khái niệm là procedure và function. Procedure và function, một thằng là phương thức và một thằng là hàm. Phương thức thì nó sẽ không trả về kiểu dữ liệu gì, mà kiểu dữ liệu trả về của nó là void bình thường. Còn hàm thì sẽ phải trả về kiểu dữ liệu gì đó. Thì ở đây C# chúng ta có thể hoàn toàn gọi chung nó là phương thức, hoặc gọi người ta hay gọi nhanh là hàm luôn, không cần bận tâm, chỉ là hàm trả về kiểu dữ liệu là gì thôi. Chưa? Để cho bạn nào học Pascal thì bạn đọc qua đây mà các bạn khỏi bị nhầm lẫn rồi lại đéo nhéo lên ha. Ok. Tiếp, hàm thì hàm main là hàm được tạo sẵn khi tạo project với cái cấu trúc như sau nè: static, void, main. Và cấu trúc này là cấu trúc dùng chung nha, không có sửa một cái gì nha. Và đây chính là hàm chính của chương trình. Đây chính là hàm chính của chương trình. Chưa? Cấu trúc của nó sẽ phải có thêm dấu ngoặc này, được không? Ở đây mình bỏ chỗ này đi ha. Tạm thời mình bỏ chỗ này đi. Bỏ chỗ này đi. Rồi, đưa lên để cho các bạn dễ nhìn cái cấu trúc chung của nó. Đây, cấu trúc chính của một hàm main là như thế này, chưa có code gì bên trong hết, nó sẽ ra như vậy. Chưa? Rồi, thì nguyên cái dạng như thế này nè, bạn không được sửa bất cứ thứ gì, bạn chỉ được phép làm những chuyện này ở cái hàm main này thôi. Thứ nhất, cái tên này nè, đây là tên của parameter, bạn hoàn toàn có thể sửa được. Parameter là gì bạn sẽ xem ở bài sau nha, bài hàm rồi sẽ biết. Và bạn chỉ được phép viết code ngay bên trong cái khối lệnh này thôi. Còn lại những chữ như thế này nè, chữ static, chữ void, chữ main, chữ string gì đó, bạn không được sửa nhé, lưu ý nha. Rồi sẽ trả lại code mẫu tí nữa mình sử dụng để mà hướng dẫn các bạn. Rồi, tiếp thì hàm chính của toàn chương trình thì mỗi khi mà trình biên dịch chương trình ra thì sẽ đi vào hàm main đầu tiên, chính là đi vào hàm này đầu tiên, được chưa? Rồi, để bắt đầu vòng đời của chương trình, các bạn cứ tưởng tượng vòng đời của một chương trình sẽ giống như một đứa trẻ vậy đó. Bạn đang tạo ra một đứa trẻ hoặc tạo ra một cái ngôi nhà. Thì cái vòng đời của một con người thì có phải là khi mà sinh ra, bắt đầu di chuyển, bắt đầu làm gì đó, bắt đầu lớn lên, sinh lão bệnh tử gì đó, tới khi bạn chết tức là kết thúc cái vòng đời đó. Ngôi nhà cũng vậy, khi bạn bắt đầu đào móng, bạn xây dựng, bạn lên ý tưởng, bạn thiết kế, bạn sử dụng nó tới khi mà nó sụp đổ, được chưa? Thì đó chính là một vòng đời. Một chương trình này cũng vậy. Thì bắt đầu của cái vòng đời đó chính là bắt đầu tại hàm main.
bắt đầu tại cái hàm main này nha. Rồi từ thời điểm này chúng ta sẽ viết code bên trong khối lệnh này, bên trong khối lệnh của hàm main này, được chưa? Thì từ thời điểm này những thứ bên ngoài này bạn chưa bận tâm, bạn sẽ bắt đầu học từ từ để mà làm sao từ trong hàm main này bạn sẽ viết code ra khỏi hàm main để bạn code ở đây, sau đó bạn viết code ra khỏi cái lớp này bạn code ở ngoài, sau đó bạn tạo thêm nhiều file, tạo thêm nhiều project sử dụng chung. Bạn sẽ bắt đầu học lên như vậy nha. Rồi comment, tiếp theo là tới ví dụ về comment. Đây mình sẽ mở ví dụ về comment. Ở đây các bạn không bận tâm những thứ này nữa nha, không bận tâm những thứ này nữa nha. Rồi ở đây khi viết code á, thì nhu cầu chú thích ý nghĩa đoạn code cũng rất là thiết thực. Đôi khi bạn không nhớ đoạn code của mình viết ra dùng để làm gì, đôi khi bạn không nhớ được đoạn code của mình viết ra dùng để làm gì, thì chú thích lại ý nghĩa của nó cũng rất là cần thiết, đúng không? Như là hàm main nè, hàm main nè, mình sẽ chú thích lại ý nghĩa là gì, gì bla bla bla. Đây mình có thể chú thích là hàm chạy đầu tiên khi chương trình được biên dịch, đó dạng như vậy. Và những cái comment này sẽ không được biên dịch, nó chỉ có tác dụng ghi chú lại thôi, note lại thôi, chứ nó không được biên dịch, nên các bạn không lo lắng, được không? Rồi tác dụng tiếp của comment nè, hay là bạn có thể đóng đoạn code không dùng tới mà không cần xóa nó đi. Đôi khi bạn viết cái gì đó xong bạn nghĩ cái này chắc là không dùng tới, nhưng bạn cũng muốn giữ lại để về sau có thể nghiên cứu tham khảo lại, tại mình không chắc, bạn hoàn toàn có thể đóng nó lại, được chưa? Rồi khi nào cần sử dụng thì lại mở nó ra xài lại, được chưa? Đó hay lắm, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về comment nha. Rồi comment thứ nhất là không được trình biên dịch là sẽ không được trình biên dịch khi mà chương trình chạy. Ok. Rồi thì comment có rất là nhiều kiểu, bạn thấy ở đây có comment cho class, comment cho hàm, comment một dòng, comment nhiều dòng, nhiều kiểu như vậy ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn sơ qua thì mình sẽ nói sơ lại xem từng thằng nó có tác dụng gì ha. Rồi đây nè, bạn hoàn toàn có thể comment như dạng như thế này, một dòng, bạn hoàn toàn có thể comment ngay phía sau này luôn, được chưa? Rồi cái chỗ này sẽ bị lỗi nè, chỗ này sẽ bị lỗi. Rồi chỗ này cũng không được luôn nè, chỗ này không sao nè, chỗ này chạy được nha. Mỗi loại comment nó sẽ mỗi khác nhau, mình sẽ phân tích lại sau cho các bạn coi ha. Rất là nhiều thứ. Rồi ok, xóa dòng này là chạy được ngay nè, xóa cái dòng này nè, xóa cái comment này nè, rồi xóa cái chỗ này nè là chạy được. Bạn chỉ cần xóa khúc này rồi là xóa khúc này là chạy được. Nhưng bây giờ tạm thời các bạn chưa bận tâm nó, được chưa? Thường là người ta sẽ không có comment mà bậy bạ bừa bãi như thế này đâu. Thường người ta sẽ comment ngay trên cái dòng mình cần comment như thế này, hoặc là ít lắm nữa là người ta sẽ comment thêm nữa ngay sau cái dòng code. Nhưng mà thường là người ta comment ngay trên đây nhìn cho nó rõ ràng, hoặc là comment ngay đầu hàm, comment ngay đầu class, comment ngay đầu namespace, bla bla bla. Chưa? Cực kỳ đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích từng kiểu comment nha. Thường thì có 3 cách comment trong Visual Studio. Mình đang sử dụng công cụ là Visual Studio. Có 3 cách để mà comment trong Visual Studio ha. Thứ nhất là sử dụng ký tự 2 sẹt như thế này. Sử dụng ký tự 2 sẹt như thế này, bạn thấy không? Đó. Thì bất kỳ đoạn code hay chữ nào phía sau ký tự này cũng sẽ không được biên dịch. Bất cứ thứ gì luôn, ngay sau thằng này sẽ không được biên dịch trên cùng một dòng. Nhớ nha, trên cùng một dòng thôi nha. Và cái màu của comment trong Visual Studio sẽ là màu xanh, mặc định là như vậy, màu xanh lá như thế này. Giả sử bạn thấy là cái gì ngay phía sau dấu 2 sẹt này là không được biên dịch, đúng không? Nhưng bây giờ mình xuống dòng mình ghi thêm cái nữa, nó không còn là màu xanh, tức nó không còn là comment nữa. Ok, thì nó sẽ được biên dịch đó. Màu xanh hoặc là màu sáng như thế này nè. Rồi bạn nhìn riết là bạn sẽ quen mắt thôi. Ok, tiếp theo đây nữa nè, bạn thấy nè, ngay khúc này viết gì đó bla 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 xong hết rồi, sau đó mình comment như thế này, không sao cả, cũng được nha, cũng là một cách để comment nữa. Đó là 2 cách. Nhưng mà với cách comment như thế này bạn sẽ không được nha. Như là cách comment như thế này nè. Rồi đây, cách comment như thế này là sẽ không được. Đoạn code không còn hoàn chỉnh nữa, nó biến thành comment, tức là cái đoạn code này nè, khúc này nè, biến thành cái comment, vì nó nằm ngay sau ký tự sẹt, ký tự 2 sẹt, nó nằm ngay sau ký tự 2 sẹt, bạn thấy không? Rất là không đẹp,
nhìn nó cũng xấu nữa. Rồi tiếp, sau cái dòng 2 sẹt này, dòng tiếp theo sẽ không còn là comment, tức là sau dòng này thì dòng tiếp theo không còn là comment, mình đã nói tới các bạn rồi ha. Rồi tiếp theo là comment sử dụng ký tự này. Cái này là comment nhiều dòng. Thì giả sử như là bạn vẫn muốn comment, nhưng mà comment giữa đoạn code hay là comment khác sẽ liên tiếp nhau và dễ đọc hơn. Rồi bạn đâu có muốn giả sử bạn comment 10 dòng mà chẳng lẽ bạn cứ sẹt enter, rất là kỳ đúng không? Thì bạn comment như thế này, như thế này nè, nó rất là dễ đọc luôn, được không? Rồi bây giờ bất kỳ đoạn code hay chữ nào mà nằm trong cái khối lệnh này nè, thì nó đều trở thành là comment cả, được không? Bất cứ thằng nào luôn đều trở thành là comment. Rồi giống như ở đây là bạn thấy nè, nguyên khúc này nó trở thành là comment và nằm bên ngoài của nó không còn là comment nữa, thành ra nó không bị lỗi, thấy không? Rồi rất là hay ha. Bạn có thể comment như thế này hay là comment như thế này, không khó khăn gì. Rồi tiếp theo đó là comment sử dụng 3 sẹt. Hồi nãy 2 sẹt là 1 dòng rồi, còn 3 dấu như thế này nè. Khi mà bạn đặt ở ngay đầu hàm, đầu class, đầu namespace gì đó thì nó sẽ tự động sinh ra một nùi như thế này cho bạn. Nhìn có vẻ chuyên nghiệp, nhìn có vẻ nguy hiểm ha. Rồi thì bạn có thể thử, giả sử chỗ này mình xóa đi nha, mình xóa đi. Rồi cái mình thử nha, 1 2 3. Mình thấy không? Nó sẽ tự sinh ra một đoạn code cho bạn, sau đó bạn có thể comment bất cứ thứ gì trong đây. Đây là comment cho hàm. Chứ? Rồi, nó sẽ không được bị dịch, cực kỳ đơn giản thôi. Hoàn toàn đơn giản. Rồi, và cái này có một đặc điểm rất là hay, đó là khi mà bạn tái sử dụng lại cái comment 3 sẹt này nha, khi mà bạn tái sử dụng lại á, là bạn sẽ thấy cái phần comment của bạn này nè, nó hiện lên ngay trong phần chú thích. Bữa nào những bài sau khi mà tới phần đó mình sẽ chỉ cho các bạn coi. Rồi, tiếp theo đó là dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy nha, có một điểm cần lưu ý khi viết code là mỗi khi kết thúc một dòng lệnh, chúng ta sẽ viết thêm dấu chấm phẩy. Đây chính là dấu này ha. Mình sẽ quay qua hàng này cho dễ nhìn, được chưa? Rồi, mỗi khi kết thúc một dòng lệnh như thế này nè, chúng ta sẽ thêm dấu chấm phẩy ngay cuối dòng lệnh đó, ngay phía sau đoạn code đó, để báo hiệu chúng ta đã kết thúc dòng lệnh hiện tại. Chưa? Rồi, bạn hoàn toàn có thể viết tiếp dòng lệnh tiếp theo ngay trên cùng một hàng với dòng lệnh cũ, nhưng mà chúng tôi khuyến cáo là không nên, bởi vì nó rất là xấu. Nên là mỗi dòng lệnh một hàng thôi, hoặc mỗi dòng lệnh nhiều hàng. Có thể một dòng lệnh của bạn rất là dài nha, những câu điều kiện, có một số lần mình đã làm những câu điều kiện rất là dài, phải 3-4 dòng nó mới xong. Chưa? Một dòng như thế này là rất là ngắn gọn, rất là xúc tích, dễ đọc rồi. Bạn hoàn toàn có thể như thế này, nó vẫn hiểu, không bị lỗi nha. Đó, nhưng mà xấu, bạn nhìn vô thấy rất là xấu đúng không? Bạn nên chia ra mỗi thằng một dòng. Giả sử nhiều cụm khác nhau bạn cắt ra như thế này. Đó, nhìn nó dễ đọc hơn. Chưa? Mới có mấy dòng thôi, mấy ngàn dòng code đọc thấy mà thôi rồi nha. Rồi ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ví dụ chương trình đầu tiên trong C# cho các bạn coi. Đầu tiên các bạn tạo một project mới thì mình đã tạo rồi ha, rồi các bạn chạy đoạn code y chang như thế này. Thì chỉ đơn giản thôi, là từ cái project mà hồi nãy mình đã khởi tạo á, bạn thêm 2 dòng này ở ngay trong hàm main thôi. Bạn thêm 2 dòng này ngay trong hàm main. Chưa? Sau đó bạn thử nhấn F5 để chạy. Nha. Rồi. F5. Cây tim. Nó là không? Bạn sẽ thấy được cái chữ cây tim hiện lên trên màn hình console y chang như mình như thế này. Bạn chỉ cần nha, bạn muốn có một cái chương trình đầu tiên của bạn như vậy, bạn chỉ cần 2 cái dòng như thế này. Bạn chỉ cần 2 dòng như thế này ngay trong hàm main của bạn. Rồi, đây là chương trình đầu tiên cho các bạn. Chúng ta những bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cho chương trình này viết ra những thứ bạn muốn, làm được những thứ bạn muốn, làm sao để bắt cái máy tính nó làm theo ý của bạn nha. Bạn cứ theo dõi series này bạn sẽ nắm được những điều đó. Rồi, chương trình đầu tiên là như vậy thôi.